It's time for me to introduce our next speaker. Very different profile. Anna Shevchenko. Let me introduce you briefly before having you join me here on the scene. So, Anna, you were born in Ukraine, and you are a famous now an award-winning activist, feminist campaigner, speaker, and writer. You also co-founded the international women's movement Femen, and you authored and co-authored 5 books, and also in 2019, you were nominated as a member of the G7 Gender Equality Advisory Council by the French president, which I think is very interesting. You can also say a word about what your role is in this situation. Please join me on the stage, and the floor is yours for 15 minutes. You will share your experience as an activist. You are most welcome, and it's a great pleasure for us to have you here. Thank you. Thank you very much. It's indeed a great pleasure for me to be here, and I'm really honored by this invitation. And let me begin with the very good news. The good news that we hear from the experts. And the news is that we are living in the most peaceful era in the history of the world. That is what experts suggest. And indeed, numerous data supports the claim, as nowadays we record the lowest number of battle, the lowest number of deaths at the battle, and the lowest number of military occupation, and also the lowest number of usage of weapons of mass destruction. But I think that today, during the whole day, all our speakers will be wondering and questioning whether the nature of conflicts is always the same, whether wars are same. And I will be brave enough to begin this, by suggesting that indeed there are wars that are very different in nature from the classical wars we know. There are many conflicts that we do not recognize, do not notice, and sometimes even silence or deny them on purpose. And so I come here to suggest that if we want to eradicate war, and that's the subject of our discussion today, if we want to be able to create this peaceful society we all dream about, we have to be able to define war in all its forms, in all its shapes. We need to be able to spot the wars. And so I come here today to suggest and to talk about the war that is taking place everywhere in the world. This war is a historic war. Yet, this is the war that is most often denied, ignored, and silenced. And it is a global war on women. The attack on women is a historic attack. And this war, like any other war, and that's why I define it as a war, this war has resulted in numerous discriminations, numerous forms of violence. It results also in numerous deaths. It violates human rights, disrespects human dignity, like any other war. This war, however, is taking place everywhere and right now, as we speak today. It's taking place in your homes, in your streets, in the schools of your children. It's taking place in your offices, and even in the places of worship. This war, like many other wars, is also about occupation. But here we are talking about occupation of women's bodies that are always the main target. And indeed, in this war, women's bodies are the battlegrounds. Women are killed as a result of domestic violence worldwide. In Latin America and the Caribbean, at least 3,287 women have been victims of feminicide, of a murder, only in 2018. Only in 2018. In France, the country that is often perceived as a leader in gender equality, in 2019, already this year, 124 women were murdered by their partners. In Turkey, 347 women.
In Mexico, it is estimated that 9 women are killed per day. And in Russia, according to estimations, a woman becomes a victim of domestic violence every 45 minutes, and therefore is at the risk of a murder. It is estimated also that approximately 35% of female population in the world have experienced some form of violence or sexual harassment. And we know that this number is underestimated because the cases of sexual harassment and violence are often underreported. 200 million of women and girls alive today are victims of female genital mutilation. 71% of victims of human trafficking are women, and majority of them are trafficked for the purpose of sexual exploitation. Finally, 41,000 child girls are forced into marriage every day. Women are underrepresented in the power, in the political power, and therefore they are underrepresented around the table of peace talks. Women are also underrepresented in leadership in the private sector, but also even in the religious institutions where the leadership is still mostly exclusively male. Gender-based violence against women and girls is rooted in gender-related factors, such as this worldwide global ideology of male entitlement and power over women. And so here I am in front of all of you as an activist, as someone who is trying to stop this war on women, or at least to minimize the effects of this war on women. I'm a feminist campaigner and an activist of the international women's movement, Femin, and since 10 years, our movement is trying to, what I call, rebuild the world without asking for anyone's permission. We thirst for a new society in which equality, dignity, and justice will become the highest law. I was born the year of the USSR collapse in Ukraine, the country of third world level of poverty, the country with political, economic, and social crisis. And therefore the country where women carried a double burden of exploitation, a double burden of humiliation, and a double burden of being silenced. As a young woman, I dreamt to have a different destiny, a different path from the one of my mother or my older sister. However, in the society where woman is reduced to her sexual function, I had only 2 options: whether to become a wife of someone and a mother of someone, and this way to succeed as a woman in this society, or to become a victim of sexual exploitation. Well, to be honest, there was also a third option, and that's the option I've chosen personally. I've chosen to go out in the street, to revolt, to disagree with the system that was built against women. I revolted with the group of my fellow Ukrainian women with whom we founded the Femin movement, and later with women in 10 other countries, as the movement today is international. We seek to emancipate women and men from the sexist mold that is imposed upon them by the society. We want that our relations are governed by a simple principle: equality. We place women's liberation at the heart of our engagement, but also fight against racism, homophobia, the extreme right-wing fascism, and religious fundamentalism, in order to continue to travel the path of this utopia of equal and peaceful society. We declare that the fight against every form of discrimination, every form of domination, as a necessary condition to peace in the world. I repeat, we declare the fight against every form of domination as a necessary condition for peace in the world. With our movement, with our activists, we invented a tactic that is known today all over the world, because we transformed our women's bodies into a tool of our own liberation. Women's bodies has always been put in the center of their oppression, and that is why I said that women's bodies are the battleground, the battlefields
of this global war against women. But what we said we're going to reverse the game, we're going to reverse the system, we're going to take back women's bodies, bring it back into the hands of its rightful owner, women. And we transformed those bodies from being passive and silent into being active and loud. We transformed those bodies into our political posters as we write slogans across our chest, and our bodies cannot be separated anymore from our political demands. We show the woman's body outside the sexual context as it's usually expected, and we put it inside, in the middle of a political context. This way, we reverse the system, we contradict the patriarchal intentions that long portrayed women as weak, incapable creatures, and our bodies as full of guilt, dirt, and sin. And because it is a war, it is a true war. For this protest, for this peaceful, creative protest, we ourselves had suffered violence and humiliation and discrimination. And so I'm here standing in front of you, I'm 29 years old. And already at least 3 times in my life, I was nearly killed. I was tortured. I was forced to live in exile. I was forced to flee my country. And even in the center of Europe, in what we perceive as the most peaceful place on earth, or at least one of the most peaceful places on earth, even there, the women, especially those who dare to speak out, are under attack. In Copenhagen in 2015, as I was speaking in a very similar way as right now at a conference, behind the door, I heard these shots of Kalashnikov gun. Of a Kalashnikov gun that was used by an extremist who came to attack the event because he couldn't accept that someone would speak out and defend the ideas he disagrees with. So, as I went through different forms of violence and experienced them myself, today I have this duty to speak about this global attack on women. But, you know, in the moments of solitude, I wonder always, and I'm always bothered by this question. Why? Why did I, as a woman who decided to own my own body, my own destiny, and use my voice, why did I have to live and experience so many traumas and violence? And this is the question I pose to all of you today. Today I'm here in front of you to call you to acknowledge this invisible war on women that destroys lives of millions. Despite the adoption of several international treaties and conventions that are very important, gender-based violence against women and girls is still a global pandemic that spares no part of the world or any economic, cultural, or social category. It's taking place everywhere. Gender-based violence against women and girls is the most common form of discrimination and severe violation of human rights across the world. I want you to understand that we will never be able to build peace if half of humanity is systematically discriminated and attacked in the name of culture, in the name of tradition, or even laws. Violence against women should never be justified by culture or tradition or religion and by laws. And if there are cultures that justify discrimination, they should be revised, they should be reformed. If there are laws that allow for violence, they should be repealed. Every country in the world needs to tackle the war on women, and for this, they need to take specific measures. We need acts. As it was mentioned, I worked with 35 international experts as a member of Gender Equality Advisory Council to G7 countries, including Japan. And we proposed our recommendations to the leaders of G7 countries. We identified 79 laws that might improve the status of women around the world, and we are looking forward for commitments. But I will go further. I think that these reforms should take place on all levels of our society and not only by the governments. There are specific measures that need to be taken by the states, and yes, they are
such as, for example, abolishing discriminatory laws that still exist everywhere in every country. We need to enact and implement progressive legislative frameworks and their adoption. We need states to guarantee necessary financing to implement progressive legislative frameworks. But we also all need to engage. And the private sector needs to engage as well. Because it's not just about women, really not. It's about the whole society. And it's not just about, well, maybe you might think right now that as an activist, I speak a different language from yours, from the language of private sector. But I think that indeed gender equality and women's rights is a key for development of economy, global economy, as well as specific businesses. You want women and girls to go to school, to get skills, to be able to work and to contribute to economy. And for this, you have to ensure the environment in which women and girls can use their potential and further contribute to the building the prosperous society. Gender inequality affects the whole society, once again, women and men, and feminist fight is a fight of the whole society. As it's usually perceived as a fight of women, it is not. Yes, feminism needs to and seeks to liberate women from patriarchal oppression, but it also seeks to liberate men from patriarchal pressure on them. So if we aspire to build a peaceful future, we have to understand that we won't be able to do it without ensuring gender equality and stopping the war on women. We need a complex, systemic change that has to take place in the governments, that has to take place in the offices of business, in business, in private sector, that has to take place in the street. It has to be a systemic change that will be led by civil society in the streets, by political leaders and governments, and by you in the private sector. Women's rights can no longer be sacrificed in order to achieve peace, as it was often done in history, and it has proven to be a failure. Because women's rights indeed is a requirement for achieving peace. Because the true peace is not just an absence of military, it's not just an absence of occupied territories. The true peace is a presence of justice for all. Thank you. Thank you very much, Ina. I think we're very lucky to have you share your testimony with us. We know and we understand that it's a very personal and strong experience which you are sharing, and we understand that it must be also take an effort, no, every time to also speak about this, and we appreciate again your presence here. Ina, let me ask you one question. In the final moment of your speech, you shared with us that you have this vision that finally talking about the true peace for the world is about talking about the achievement of justice for all. And you said that we need a systemic change. And what I find very interesting in your speech is that you don't only say that this change has to come from the streets and from social activism, which you experience yourself. You also go much further and you say that this change has to come from the leaders inside the institutions and the governments. And I also find it very interesting that you mentioned the fact that this is very meaningful for business as well. It's not only about like a small or a big political debate, but it's about everyone. And I think it's our effort here to connect our topic of peace also with the business sector and with all actors of society. So if you had one idea, one dream, or one recommendation to be sure that tomorrow positive economy helps fostering young leadership, both in the streets, but also in the governments, what would you recommend, or what would you suggest as the next step or as an initiative? Well, I think that what is very important and probably the key of the whole idea of positive economy is that I think we all have to stop taking economy, perceiving economy as a value itself. We have to start perceiving economy and seeing economy as an opportunity, as an instrument for building a better, more peaceful and equal society. Thank you very much for this message. Again, thank you for your presence here and for traveling to Hiroshima. Thank you very much.
So, time for me to introduce our third speaker. Again, you will see a very different focus, a very different professional and personal background, but I think the very topic here, positive economy, global peace, future generations, I think it's very interesting to address this topic through various angles, and only very different people can help us understand the complexity of this topic. So I would like to introduce Jean-Jacques Kurlianski, who will tell us about Latin America, different part of the world, different situation, different history. Jean-Jacques Kurlianski is an expert in political science and history. He's a researcher at IRIS, which is the Institute of International and Strategic Relations in Paris. He's the editor-in-chief of the magazine Espace Latinos, which is a reference publication on the topic he will discuss with us now. And he's also the member of the editorial board of the International and Strategic Review. He's a very famous expert in terms of Latin America, analysis of political situation and peace. And I think we're very lucky now to have him share with us his vision and what Latin America can share as key findings for our forum today. Jean-Jacques, you may join me here. Donc vous êtes le bienvenu. Vous allez parler en français, c'est ça? Voilà. Donc je vous invite à me rejoindre. So Jean-Jacques Kurlianski will speak in French, so you have the translation here. Donc vous avez 15 minutes. Et on est très heureux de vous avoir. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous ferai signe à 15 minutes environ. Bien, bonjour à toutes et à tous, et ainsi qu'à deux personnes que je souhaitais remercier plus particulièrement, Monsieur Yuzaki, qui est le gouverneur de la préfecture d'Hiroshima, Monsieur Attali, qui est le président de l'Institut de l'économie positive, pour me permettre, dans ce forum sur la paix, de parler d'un espace géopolitique qui est souvent oublié dans les débats qui concernent cette question, qui est l'Amérique latine. J'ai placé mon intervention sous le signe du paradoxe. À l'Amérique latine, le continent où la paix est paradoxale, parce que la guerre est aussi paradoxale. Pour me faire comprendre, je vais m'appuyer sur une réflexion d'un grand historien britannique, M. Eric Hobsbawm, qui, dans un de ses ouvrages, a signalé la chose suivante. L'Amérique latine n'a pratiquement jamais dans son histoire été affectée par les guerres entre les États, à la différence d'autres parties du monde. Premier paradoxe qui est évident même pour les non-observateurs, pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement la vie politique et institutionnelle de l'Amérique latine, il y a eu dans les années 90, comme plus récemment en 2016, des accords de paix. Des accords de paix qui ont fait appel à des interventions, à des facilitateurs, à des garants étrangers. Accords de paix dans les années 1990 au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, et plus récemment en 2016, accord de paix de Colombie. Comment expliquer ce paradoxe d'accord de paix sans conflit interétatique? Pour essayer de me faire comprendre, deux blocs de réflexion. Le premier, l'Amérique latine, un continent de paix et un continent qui a contribué à fabriquer de la paix institutionnelle. Deuxième bloc de réflexion, malgré tout, paradoxalement, l'Amérique latine est un continent de guerre. Et en conclusion, j'essaierai de tirer un certain nombre de réflexions et de pistes pour permettre de comprendre ce paradoxe. Premier bloc de réflexion, l'Amérique latine est effectivement un continent de paix interétatique. Je vais me permettre, parce que j'imagine que c'est assez peu connu, de rappeler quels ont été les conflits interétatiques en Amérique latine. Rassurez-vous, il y en a peu, il y en a eu 3 depuis que les pays de ce sous-continent sont indépendants, donc depuis le début du XIXe siècle. Il y en a eu 2 à la fin du XIXe siècle. L'un d'entre eux a opposé l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay au Paraguay. Le deuxième a opposé le Chili à la Bolivie et au Pérou. Point final pour le XIXe siècle. Et au XXe siècle, on peut en citer un seul,
appelée la guerre du Chaco, qui a opposé la Bolivie et le Paraguay. Pour être complet, on pourrait citer un certain nombre de brefs conflits frontaliers, mais qui n'ont opposé que des petits groupes de soldats frontaliers entre différents pays en Amérique centrale, le Costa Rica, le Panama, en Amérique du Sud, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Le constat que l'on peut faire, c'est que cette absence de guerre, de conflit entre États en Amérique latine a été accompagnée d'initiatives de la part des pays d'Amérique latine en vue de permettre la construction d'une société de paix en Amérique latine et dans le monde. Quelques points importants sur cette question. Les pays latino-américains ont été des pays qui ont participé avec beaucoup d'ardeur à la construction de la Société des Nations en 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale, et de la même façon, en 1945, à la construction de l'Organisation des Nations Unies. Au point que, c'est une curiosité qui est assez peu connue, traditionnellement, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se réunit tous les ans au mois de septembre à New York, est ouverte par le représentant du Brésil, donc un pays d'Amérique latine. Logiquement, les pays d'Amérique latine ont participé à la vie de ces institutions internationales, soit en ayant recours systématiquement à la Cour internationale de justice lorsqu'ils avaient des problèmes de frontières dans la plupart des cas, les uns avec les autres, plutôt que de recourir à la guerre. Donc c'est la Bolivie et le Chili, la Colombie et le Nicaragua, le Costa Rica et le Nicaragua, donc toutes ces questions-là étant liées à des problèmes frontaliers. Ils ont également participé dans de nombreuses occasions à des opérations de paix des Nations Unies, parfois dans des territoires assez lointains comme le Sinaï avec des soldats uruguayens, le Chypre avec des casques bleus argentins, ou aussi en prenant la direction d'une opération de paix en Amérique latine et dans la Caraïbe, comme cela a été le cas en 2004 en Haïti, où le Brésil a pris la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilité de Haïti, la MINUSTA, et le Brésil a sollicité et a obtenu le soutien de l'Argentine, de l'Uruguay, du Pérou, du Chili, d'un assez grand nombre de pays latino-américains pour constituer ce corps de casques bleus. Par ailleurs, il y a eu la fabrication d'une culture multilatérale internationale. Je ne citerai qu'un exemple parce qu'il est lié au sujet qui nous réunit, qui nous rassemble cet après-midi, le combat contre les armements nucléaires. Le Mexique a pris l'initiative dans les années 60 de dénucléariser l'Amérique latine. Dénucléariser avec deux objectifs. L'un, qu'aucun pays d'Amérique latine ne se dote de l'arme nucléaire. Et deux, que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont tous les 5 officiellement et de façon claire et publique détenteurs d'armes nucléaires, n'en introduisent pas, a fortiori ne les utilisent pas, en Amérique latine. Ce projet a été mené à terme et à bon terme. Il s'appelle le traité de Tlatelolco, qui est le lieu où se trouvait à l'époque, en 1967, le ministère mexicain des Affaires étrangères, ou secrétariat aux relations extérieures mexicaines, pour reprendre la terminologie exacte. Et donc ce traité garantit la dénucléarisation de l'Amérique latine et il a été depuis cette date totalement respecté. Donc rien d'étonnant, donc je rejoins ici l'un des exposés de ce matin, à ce que l'on trouve de nombreux latino-américains détenteurs du prix Nobel de la paix.
dès avant d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale. Un diplomate argentin, M. Carlos Saavedra Lamas, a obtenu en 1936 le prix Nobel de la paix pour avoir élaboré un plan de paix perpétuelle qui avait obtenu le soutien non seulement des pays latino-américains, mais aussi des nouveaux pays créés en Europe centrale qui craignaient à l'époque, avec raison, à la fois leurs voisins à l'ouest, leurs voisins allemands, et à l'est, leurs voisins russes. Ensuite, l'initiateur du traité de Tlatelolco, le diplomate mexicain Alfonso García Robles, a lui aussi obtenu le prix Nobel de la paix en 1982. Un petit peu plus tard, 1987, c'est le président du Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, qui a obtenu lui aussi un prix Nobel de la paix pour ses initiatives en faveur d'une paix qui à l'époque était très menacée dans les pays d'Amérique centrale, je l'ai évoqué tout à l'heure, et le plus récemment doté du prix Nobel de la paix a été le président, l'ex-président aujourd'hui de Colombie, Juan Manuel Santos, en 2016, pour ses efforts en vue de clore le conflit colombien. Donc apparemment, tout va bien en Amérique latine, il n'y a pas de guerre entre États, c'est un espace dénucléarisé, ces pays contribuent à la fabrication d'une culture de paix. Pourtant, ça sera mon second bloc de réflexion, c'est un espace paradoxal de guerre, pour deux raisons. La première, c'est ce que les latino-américains appellent leur situation d'État périphérique, donc d'États non respectés pour des raisons d'asymétrie de puissance par les grands États du monde, et donc en de nombreuses occasions dans leur histoire, les pays latino-américains ont été victimes d'intrusions militaires étrangères pour différentes raisons, la colonisation, la diffusion de la civilisation ou de la religion des pays dominants, l'anticommunisme. Donc il y a eu, au nom de ces différentes justifications, des intrusions, des occupations coloniales de la part des grands pays européens, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, qui ont colonisé tout ou partie de façon violente de l'Amérique latine. Il y a eu plus tard, au moment des indépendances latino-américaines, des initiatives militaires, parfois prolongées, qui ont été le fait essentiellement du gouvernement des États-Unis, mais aussi, dans le cas du Mexique, de la France. Il ne faut pas oublier non plus que ce caractère périphérique de l'Amérique latine en a fait le lieu d'une grave crise qui aurait pu dégénérer en guerre mondiale en 1962, qui est connue sous le nom de crise de Cuba, qui a utilisé, instrumentalisé donc cette périphérie latino-américaine pour un règlement de compte mondial entre les deux grandes puissances de l'époque. Cette perception de l'asymétrie est très vive dans la mémoire collective latino-américaine. Elle a même donné lieu à l'invention, à la création d'un musée des interventions étrangères, qui est extrêmement intéressant, à la fois pour les éléments, les documents qu'il permet de découvrir, mais aussi par l'esprit qui a contribué à sa création. C'est le musée des interventions étrangères qui a été créé par le gouvernement du Mexique. Mais pour l'essentiel, aujourd'hui, la guerre que vit l'Amérique latine, qui est une guerre invisible, dont personne ne parle, mais qui fait pourtant plus de victimes annuellement que le conflit de Syrie ou d'Afghanistan, est due à des guerres internes. Ce qui permet de renvoyer à mon introduction sur les accords de paix. Pourquoi des accords de paix alors qu'il n'y a pas de conflit entre États ? Alors, ces conflits internes ont parfois été des conflits politiques, donc les phénomènes de guérilla
d'Amérique centrale dans les années 80-90, ou antérieurement de guérilla urbaine en Argentine ou en Uruguay, guérilla rurale plus récemment et qui se perpétue d'ailleurs en Colombie, qui entraîne un détournement du rôle des forces armées qui, en Amérique latine, sont le plus souvent mobilisées non pas pour défendre les frontières qui pourraient être menacées par un pays voisin ou un pays extérieur, mais pour rétablir l'ordre intérieur. On se rappelle que l'Amérique latine avait été le lieu de la création d'une doctrine très particulière, dite de sécurité nationale, dans laquelle la dictature militaire était légitimée par la nécessité de lutter contre un ennemi intérieur, un ennemi qui pouvait être un ennemi communiste ou un ennemi parce qu'il était démocrate. Ce qui a provoqué différents coups d'État, le plus spectaculaire ayant été celui du 11 septembre 1973 au Chili, mais par ses conséquences humaines, le plus dramatique avait été la prise du pouvoir par les forces armées en Argentine, qui s'était soldée par la mort. Les chiffres sont discutés, le chiffre minimum étant de 7 800 et le chiffre maximum de 30 000. Mais la guerre qui se livre, que l'on constate aujourd'hui en Amérique latine, est une guerre d'une autre nature, est une guerre qui est liée à des phénomènes délinquants. C'est une guerre qui fait de très nombreuses victimes. Dans les 50 villes où il y a le plus de victimes par homicide dans le monde, 43 sont latino-américaines, pour l'essentiel brésiliennes et mexicaines. En chiffre absolu, il y a eu l'année dernière 65 000 victimes d'homicides au Brésil, 32 000 au Mexique, qui en parle pratiquement personne. Cette réalité permet de comprendre pourquoi les accords de paix qui peuvent être signés à tel ou tel moment en Amérique latine concernent des conflits intérieurs. J'en viens maintenant à ma conclusion sur un certain nombre, sur cette paradoxe de la paix en Amérique latine et paradoxe de la guerre, que je placerai sous l'intitulé suivant, un sous-continent où la paix est en construction perpétuelle. En construction perpétuelle parce que les solutions qui ont été trouvées n'ont pas donné tous les résultats souhaités, donc fabriquer des espaces diplomatiques régionaux, permettant de compléter ou de se substituer dans certains cas aux efforts des Nations Unies ou de l'Organisation des États américains. Donc il y a eu un certain nombre d'organisations comme l'UNASUR ou la CELAC qui ont été créées ces dernières années et qui ont pu permettre de résoudre un certain nombre de conflits intérieurs. Il y a également eu la sollicitation de facilitateurs extérieurs. On a constaté par exemple que dans le conflit colombien, le président Santos avait sollicité le Cuba, le Venezuela, la Norvège et le Chili, qui avaient donc utilement pu contribuer au rétablissement de la paix. Malheureusement, la paix en Colombie reste à l'ordre du jour. Et en ce qui concerne les guerres internes contre la délinquance, le constat que l'on peut faire, c'est que les politiques mises en œuvre, soit avec le secours financier d'organisations internationales ou de gouvernements étrangers, l'Union européenne, la Banque interaméricaine de développement, n'ont pas donné les résultats souhaités. Le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'un des éléments qui a permis d'éloigner un certain nombre d'acteurs des conflits de l'Amérique latine est lié à l'économie de marché. Il y a sur le marché latino-américain un certain nombre de spécialistes en guerre et en armement qui sont sollicités par des organisations privées de sécurité qui les recrutent pour participer, comme c'est le cas aujourd'hui, aux guerres du Yémen ou de Syrie ou d'Irak, où l'on a trouvé de très nombreux ex-militaires ou ex-guérilleros salvadoriens
et colombien. Ma conclusion, pour rester dans les délais, donc sera très simple. Pour quelles raisons la paix est-elle en perpétuel devenir et en construction en Amérique latine? Sans doute, mais on rejoint là les questions économiques, c'est qu'on arrive finalement relativement assez bien à mettre un terme à un incendie, lorsqu'il y en a un incendie intérieur. Par exemple, dans le cas de Haïti, où il y a des cycles d'intervention des militaires des Nations Unies. En revanche, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est le suivi, le post-conflit. C'est ce qu'on constate, par exemple, actuellement en Colombie, où l'argent fait défaut. Ma conclusion tout à fait personnelle serait de dire que sans développement, et surtout sans développement accompagné de justice sociale, une bonne répartition du développement, les acquis des pompiers qui arrivent à éteindre les feux des guerres intérieures en Amérique latine restent sans lendemain. Bon, je pense que je suis resté dans les délais. Merci infiniment, c'est parfait. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kuryansky, pour cette analyse très, très riche et très, très fine du cas de l'Amérique latine. Alors, vous parlez finalement, et c'est très intéressant, d'un continent avec peu de guerres entre États. Et pourtant, vous insistez bien dans votre présentation sur ce processus perpétuel de construction de la paix, la nécessité de ce processus. Ce qui, bien sûr, pose une question importante qui est, que j'ai envie de vous poser maintenant rapidement, qui est, quelle est selon vous la conscience que les générations actuelles et les générations futures en Amérique latine, dans tous les grands et les petits pays de ce continent, quelle conscience ont les générations futures de l'importance de maintenir cet héritage et de travailler sur voilà, cet espace de paix et le maintien de cet espace de paix. Est-ce qu'on peut compter sur cette transmission ou est-ce qu'au contraire c'est un vrai défi? Bon, c'est une question difficile dans la mesure où le vécu pèse beaucoup sur la réaction des générations actuelles. On le voit par exemple au Chili. Vous avez vu les informations de ces derniers jours où on trouve de très nombreux jeunes dans la rue qui se sont livrés à des actes de violence. Ils mettent à la fois, ils protestent contre leur vécu. Pour vous donner un exemple, un jeune qui veut faire des études universitaires au Chili doit s'endetter. L'enseignement public comme l'enseignement privé sont payants et ils sont endettés pour 25 ans. C'est quelque chose qui est révélateur de la situation actuelle du Chili. Sur ce point-là, ça concerne spécialement les jeunes, mais il y en a d'autres. Et donc, en dépit du souvenir de la dictature ou tout ce que vous pouvez imaginer au Chili, les inégalités, les jeunes sont indignés. Ils sont indignés à la fois sur cette situation et ils sont indignés par l'inefficacité de leurs responsables de la transition démocratique. En disant, qu'avez-vous changé depuis la fin de la dictature? C'est vrai, on est en liberté, on vote, mais notre quotidien reste le même, d'où les événements que l'on constate ces jours-ci au Ce qui fait écho à Chili. un point soulevé par Jacques Attali ce matin dans son discours inaugural, qui était ce problème de confiance dans les institutions, qui est une réalité mondiale. Merci encore pour votre présence et la richesse de votre exposé. Thank you very much, Jean-Jacques Kuryansky. So it's time for me to open our next session, which is going to be a 45-minute roundtable and conversation about resources, technologies, and conflicts. And I'm happy to invite our three panelists to join me on stage. Akiko Taguchi-san, Jean-Christophe Basse, and Robert Verdier, who will be members of this panel. So please join me on stage. Turn on the microphones. I hope that our friends from Japan were able, with a very good translation, to follow what was said in the previous session. Language is always a difficult challenge. Je t'en prie, Jean-Christophe. Good afternoon to the three of you. Thank you very much for being here. I will briefly introduce yourself. So Taguchi-san, Akiko Taguchi. Good afternoon. You are the director of the International Labour Organization here in Japan. Again, it's an honor to have you here. Prior to this appointment,
You were engaged with international labor issues at the Ministry of Labor, Health and Welfare here in Japan. Your priority is to achieve social justice and full employment in your position at the ILO, facing all the transformations of the working conditions and the economy in general here, in close collaboration with all the partners of your organization. And you are championing several initiatives at ILO, especially the Future of Work, to mark the 100-year anniversary here this year in 2019. And it's really an honor to have you here today. Jean-Christophe Bass, you're coming from Berlin in Germany. Thank you for your presence here. You are the CEO of the Research Institute Dialogue of Civilization, DOC. Which is an international think tank, so based in Germany, with an international scope of activity. Prior to that, in the 80s, you have a very interesting history. You may say a word about that. You joined Solidarnosc on the Nobel Peace Prize winner Lech Walesa, standing up for the democratization of Central European countries. You worked also as a journalist. You worked at the European Parliament. And you also spent time at the World Bank and at the United Nations working on democracy in Europe, but also dialogue between civilizations. So I think you'll have plenty of experiences to share with us today. And last but not least, Robert Verdier, thank you also. I don't know if you're French or Japanese now, after 40 years here in Japan. So it's very, very precious also for us to have someone who is very knowledgeable about the Japan and the international presence here. So you are the president of Positive Planet here in Japan, which is one of the most active foreign NGOs, especially in the field of Tohoku. You're also the chief executive officer of Dexia, Crédit Local Japan. And you are working in close partnership with quite a lot of stakeholders here, regional banks, local governments, and it's also extremely important for us to have you in this panel. So thank you very much to the three of you. So we have a theme which is quite large in terms of scope and perimeter for 45 minutes, so it might be a little bit frustrating, but still I have three questions which I suggest to discuss with you. The first one is a very basic question. Do you agree, the three of you, that actually resources and the scarcity of resources, and please, let's talk about resources in general, not only physical resources, but also intangible, immaterial resources. Do you think that the scarcity of resources will, in fact, trigger conflicts in the 21st century? And if so, do you have any specific examples or cases you would like to share? Second question, what are the solutions on which you think we could count to avoid these resource-based conflicts in the future? We can talk about intercultural dialogue, circular economy, we can talk about new regulations or any other ideas you may have. What would be your key insights on this? And lastly, because this is a forum about positive economy and so about future generations, I would like to have your idea and your take on how could future generations be vectors of change to avoid the situation of conflict based on resources. What are the levels of action which you would underline for positive economy to foster them? So I suggest to start with Taguchi-san with the first question. Do you think in your position and following your experience, large experience, professional and personal, that indeed there is a danger of resources being at the heart of conflicts in the 21st century? Yeah. So thank you for a kind introduction. So ILO celebrates its centenary this year, so thank you very much. Yes, I think resources may trigger conflict in some ways in 21st century. So ILO published the future work initiatives, and so in this publication, there are many things which drives change. For example, climate change, demographic trend. So climate change may decrease the economic growth in the future, and the demographic trends
especially in Africa and in some Asian countries, so the population will grow faster, and this also triggers conflict. Now I concentrate on human resources. In Japan, you know, we are in the middle of aging society, and the Japanese government have changed its policy, and it accepts more unskilled workers. So in this sense, both developing countries and developed countries are making conflict to attract skilled workers. Yeah, talent is a huge resource. Yeah, both talented workers and unskilled workers. And skilled workers, absolutely. So in this sense, unfortunately, we cannot avoid conflict in the near future. Thank you very much for your take. Jean-Christophe, what's your take on this potential role of resources at large in the generation of potential conflicts in the future? Let me first thank the Positive Economy Forum and Jacques Attali, but also Governor Yuzaki for his commitment and support for this very meaningful initiative. I'd like also, if you allow me at the outset, to ask the question of what are we really talking about when we talk about conflicts, when we talk about war? I think there was a very interesting comment that was made before by Ina Shevchenko. If you look at the Wikipedia page of the cause of death in the world today, you will be amazed to see that conflict is at the lowest of the lowest of the lowest list. I think it is maybe the 50 or the 60 or the 70th cause of death in the world today. So I think it's very important to have this in mind, to understand that, of course, the media and the way we work, there is a feeling that the conflict are inflaming the world and that there are more conflict than ever. This is not true. There are less conflict. And interestingly, what we observe since the end of the Cold War is that there are less or almost no more interstate conflict, but conflict today are more and more intrastate. One of the greatest thinker or researchers on conflict is Paul Collier, who was the head of research at the World Bank and who developed a lot about this notion of civil war. This is really what is conflict about today. It is mostly indeed inside the states, but it gets very low visibility. Usually the international community is not focusing much attention on civil war or intra-conflict, and the focus on media is mostly on conflict between states, which doesn't mean that there is no very serious concern about the civil war and conflict within the states that can be tremendously damaging, that can be also in terms of development and poverty eradication. We have observed that in many countries, there are tremendous efforts that are made during years and years to build an education system, to build the health system, to build an economy, and then you have conflicts that are coming regularly and that are completely Wiping out decades of effort, billions of dollars or euro of support for the development. And I think this is really what we should have in mind. Also because this inertia, usually the international community doesn't focus much, because it considers that this is an internal matter and there is nothing
to be done about, which in a way is questionable, and that we, in a way, leads me to. I'm sorry, you know, I didn't address your question immediately. I think, of course, I mean, resources and technology, or resources are, but a very important source of conflict in the world today. But is there anything radically new compared to centuries ago? As I think, you know, the human nature has been always struggling to get access to resources. And what may be new, though, is the demand for resources, because in a globalized economy, more and more supply chains and more sectors are, for example, putting pressure on countries like India, Madagascar, or other countries to extract, for example, minerals and build more phones or computers. So that may be a change. And creating not necessarily wars, but huge tensions inside the societies. So very much what you said before, internal war conflicts. Due to child labor or these kind of things. No, don't take me wrong. I mean, I didn't say that it was not an important phenomenon. This is a fundamental phenomenon, but I think we really need to have when it comes to peace and when it comes to stability, to have a comprehensive vision. And the point I would like to raise at this stage is the fundamental importance also of cultural, intercultural, ethnic, religious tensions, you know, which is really the major source of conflict today, and that in a way needs to be addressed. Maybe we can get back later on this, and which also raised the question about the way we have seen the world in the past 20 or 30 years. I just said, you know, we are a few days ahead of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Which in a way has been the turning point of the modern history. And in the years that follow the fall of the wall, you know, there was a feeling that in a way, as it was mentioned by you know, literature and you know, the end of history, that this would be the prevalence of the liberal order, and that there would be no more you know, tensions, and that we, you know, ideology was over. But what we see now after 30 years is that the divide is no longer between ideology, but between identities. And in a way, the identity is becoming the dividing factor instead of being, let's say, the connecting factor. And cultures, identities are assets, are resources into the world. But the question is how to make it an asset instead of making a weapon. Exactly. Thank you very much. Robert Verdier, what's your take on this? As you can see, I mean, we have a very global approach to resources. I think it would be a mistake to focus only on one type of resources. So what would be your input on the first question? Well, my main input will be, I would say that if we go to the wars or conflict that you had in the 20th century, somewhere down to ideology, of course, but a lot were linked to oil. And oil had been deciding factor for many factors. I mean, including the Japan declared war on United States because USA decided a ban on oil export. Same thing for the German invasion to Russia was linked to oil. So it's not only the oil of Middle East, it's basically the 20th century was oil. And I think one of the reasons out of that is that everybody's concerned about GDP, and GDP is just a function of the consumption of energy. So it's very, very simple. If you want to grow your economy, you use more energy. And by the way, this is why we try to develop with positive economy from other types of indexes and tools to measure. Exactly. And this is one of key points. I think, and in some sense, Japan is a little bit leading the way to decorrelate GDP, or let's say well-being of the society, to the consumption of energy. If you look at the consumption of energy per habitant in Japan, it has been decreasing. But if we go to the 21st century, there is much more serious than oil. It's probably water,
which is becoming a real issue. I mean, you don't have the same need of water for 1 billion people than you have for 9 billion people or 15 billion people. And now the access to water, we go back to the very, very principle, because the war was linked to water, let's say in the Roman Empire or even before. That's right. And now we go back to this age, which water is an issue. We in Japan, we have the Japanese government actually in Hokkaido had to put a ban on foreign people buying mountain just to acquire water. So this is a very concrete point where Japan is, surprisingly enough, at the center of the war for water. Another thing which is disturbing is everybody is going to electric vehicle. Electricity is the New types of mobility, right. And electricity is perfect. The point is electricity is bound to have, you need batteries. And batteries, you need rare metals. And some of those metals are very, very scarce in the world. Lithium, for example, is very limited. So this is the kind of thing that any kind of new technology, any kind of new resource will open a new danger. That's where, I mean, this positive economy approach is very important, not to focus on one scale, one principle of valuing the society, having different kind of and having a holistic global approach. Yes, exactly. Indeed. Because if not, I mean, there will be a lot of war to acquire those resources that are scarce resources, or to control those resources. And getting back to your point about new types of mobilities, this is why also many eminent members of the scientific community now ask for more dialogue and more interconnections with the governments to be sure that the decisions which are taken to push towards one type of technological solution are really taking into consideration the impact of these decisions on the environment. And this is exactly what you said about the scarce resources needed to develop these new types of mobility. So thank you for this first round of speeches. You underlined that there are so many different types of resources, human resources, demography puts pressure, talents are needed and might trigger maybe not conflicts, but at least significant tensions between countries, between companies, between regions to gain attractivity and to be able to attract also talents and young people. This is also why we develop these indexes, which start being used by regions, for example, in France, who want to promote their approach to positive economy to attract young people, and I think it's very meaningful. But let me switch to the second questions. Now, what would be, and you have, the three of you, very different and complementary professional backgrounds, what solutions could we emphasize, could we underline to avoid resources becoming sources of maybe not only conflicts, but tensions in general? What would be, in your different areas of expertise, the solutions which we could be advocating for, Jean-Christophe? In your position and your long track record in terms of intercultural dialogue, what do you see as potential solutions, levers for action, and to be sure that, like you mentioned before, identity become an asset and cultures become an asset instead of factors of violence and factors of crisis and tensions and conflicts worldwide? You know, we mention all those changes. I mean, technology, demographics, economics, and if you look at the path or the speed of those changes, it is absolutely amazing to see that's kind of exponentially increasing. I mean, technology is booming, demographics is radically changing. When you realize that, for instance, until the last century, the beginning of the 20th century, the world population was stable since almost the beginning of humanity to 800 million to 1 billion. And in just one century, we will be moving from 1 to 10. So this is exponential change. And polarizing in cities, even more importantly. Yeah. It is true for technology. It is true for demographic. It is true for economics.
But then, if you look at the way two major things are evolving, one is governance, and second is education. It is almost stable. You don't see any change. So it means that we are living in a world that is radically different, radically more open, profoundly changing, but the way people are, their brain is shaped is almost exactly the same. So we see... And same for the way we organize our societies. Yeah, we see a tremendous gap between the reality of the challenges and the reality of the world and the perception by the people. People, I mean, if you look at education, if you look, for instance, at something that maybe sounds very basic, but which is fundamental, is history books. History books are more and more entrenched in, let's say, old national reality instead of having a comprehensive picture. So in a way to present a multi-perspective on history. And so the way, people are educated is still profoundly entrenched in the old world, and in a way is not conducive to help people to understand the diversity and the complexity of the world. And therefore, we see those growing tension, which I think is really the major concern, or one of the major concerns, is indeed those tensions among people and culture that are, in a way, triggering today most of the conflict that we see in the world. Plus, the way in the past 20 or 30 years globalization has been designed and sought, it was very much a sort of standard setting. We set economic standards, we set financial standards, we set economic or trade standards in order to make the whole sort of economic device functioning, but ignoring that there were human, culture, and civilization at the heart of the, and in a way, in not preparing the people, the brain and the heart, to get prepared to those radical change. So today, this is in a way becoming a time bomb because we have not prepared the people from, in a way, wherever they are on the planet. They are still living with the old model, but they are, in a way, confronted or they have to cope with a model of society, a model of economy, a model of thinking that is no longer adapted to the way they have been shaped and trained. So we need to work on governance and education, but also for people who may not have a chance, have had a chance, to go through appropriate systems of education. I know that when you were working at the United Nations Alliance of Civilization, you created networks of young professionals worldwide to be sure that people from the media, from the private sector, from NGOs, from very diverse backgrounds, were able to discuss about different cultures and different realities in the world. Do you think that this type of initiatives, if it was more massive, could help also in creating this kind of mutual understanding, which is maybe the better way to avoid resource-triggered conflicts in the world? Well, evidently, when you get to know each other, most of the stereotypes are deconstructed. It doesn't mean that we will agree on everything. I think the main challenge is to engage in a dialogue, to get to know each other, and eventually to agree on how to disagree. Okay. I think this is already a major objective, but the difficulty is that those programs that you mentioned, the program that we created at the United Nations is very nice, but this is 0.0001% of the population. So what we need is really to scale up and to see how to create some sort of a global mobilization or global coalition for exchanges. For one of the greatest, accomplishment from the EU has been the creation of this Erasmus program, but that is still, benefiting about 5 to 10% of the student. But still, those who went through this experience, they are radically changed, in their perception of the other. And I think this is what needs to be done when you realize, the level of, let's say, mutual ignorance between
the Asian culture and the European culture or the Middle Eastern culture. And I think this is a tremendous challenge for all of us. And I think we really need to, in a way, to push, to advocate for a much stronger effort to prepare the mind and the brain of the people to cope with diversity and to cope with the different cultures. Thank you very much. Robert Verdier, you mentioned in your first speech the importance of natural resources. Do you agree with Jean-Christophe Baz that governance and education are key? Do you see any other important solutions which you would like to underline as possibilities to avoid resource-borne conflicts in the future? Well, I totally agree, because the issue is that I've been working a little bit on corporate governance and corporate social responsibility. And I can give some practical example. I'm sorry, I will use my past experience. No, please do. I was please do. in the banking world when banks decided not to finance the pipeline between Russia and Japan. Everybody had agreed to finance it, and then it was the pressure of the environment society that stopped this, and so there's the way that we can be changed. One thing which is very important in corporate social responsibility, especially for the companies, but also for the state, and it's not well perceived, is that there are 6 domains of corporate social responsibility, not one domain. There is environment, there is human resource, there is human rights, there is community involvement, there is corporate governance, and there is supply chain. I mean, and what is very interesting when you are working in this field is that, to make it simple, German people are concerned about environment. French people are concerned about human resource and human rights. Anglo-Saxon A little bit by environment as well. And Anglo-Saxon by corporate governance, and Japanese by community involvement. But not a single country are really taking the 6 domains at the same level. So this is very, very, very important. I mean, we are talking about the positive economy, how we will do a better world for the future generation. So the 6 domains have to be covered. It's not only talking about corporate governance. Corporate governance is only one of the 6 domains. One aspect. And this is the very important point. And if we go back to the basic thing, I have a small joke to say. I was describing the change of cuisine in Paris to my father, explaining that now the restaurant in Paris, they are using short circuit and everything. And he was telling me, but that's what we were doing 60 years ago. You are just reinventing the wheel. So I think it's very important that we, if we want something for the future which is sustainable, or which will be, I don't want to keep the world sustainable. I want to change it to be positive, because we need to give to the future generation a better world than the one we received. So it's not sustainable. We need to be positive. If we want to be positive, we have to cover the 6 domains equally, not focus only on one. Which would be corporate positive responsibility, and not only corporate social responsibility. Exactly. And talking about corporate positive responsibility, Taguchi-san, things are changing in the field of regulation, for example, in France, but very soon in Germany, and also in UK, and in many countries, new regulatory frameworks, new laws are passed to be sure that large corporations are more and more responsible about the way they manage their supply chain. And they have to be sure that even a provider, a supplier of materials, which is very far away in the chain, well, is responsibly handling the way it's working. So, and it's a revolution for many companies. Some say we're not able to handle it. Some others try to create new actions.
What's your take on that from ILO? I know that ILO is very much involved in supporting operations. Yeah, ILO is very much involved in global supply chains and lifelong learning, as you mentioned, and so corporate responsibilities. And one thing I'd like to add, the importance of social dialogue. Not in narrower sense, social dialogue between workers and employers. This is narrow sense of social dialogue. But in broader sense, social dialogue means a dialogue between workers, employers, government, civil society. All stakeholders. All stakeholders. So important thing is to change opinions frankly with each other and listen to others. Absolutely, and indeed, to be able to have this dialogue with stakeholders, you need elements to discuss. So this is why also the indexes, the positive economy indexes, which the Positive Economy Institute is developing, aim at supplying information about the positive impact so that a company is able to discuss with the stakeholders about its impact in a very objective manner. What is my performance on the environmental aspects? This is what Robert Verdier was saying, having a holistic approach to the performance, because this is what is important and meaningful for young people. And we see in Europe, but I'm sure it's happening also in Asia, more and more generations of young people who are putting pressure on the employers, saying, I want to choose my company or the place where I will be working, knowing that I will be able to have an impact on climate change, or knowing that I will be able to have an impact on reducing inequalities or on positive aspects. So it's starting to become a huge topic for human resource directions. Here also, I guess. Yes, no? So human-centered approach, we say. Yes, absolutely. Thank you. Switching to the last part of our discussion, Robert, and focusing on positive economy and future generations, what would be your take on solutions to be able to be sure that young people become vectors of change? Because Jean-Christophe talked about governance, education. We can imagine some kind of a positive citizenship also, much needed, to be sure that this culture of commitment becomes something important. And more generally speaking, what would be your message to be sure that future generations become really vectors of change and integrate all these challenges we're mentioning now? The first thing for future generation is for them to take charge of the future, because they are the future. I'm not the future. They are the future. This is very important. And they have to challenge the thing that we present to them. I'm not a great fan of Greta Thunberg for many reasons, but I mean, there are things which is very interesting. Is, for example, the flux cam, which means stop traveling by plane. Surprisingly enough, I think Japan is doing flux cam without doing it, just like Le Bourgeois Gentilhomme was doing poetry without doing it with the Shinkansen. So there are ways that we can change and improve, but it's important for the future generation to think and challenge issues. There are data that we cannot change. I was reading the other day a very strong comment saying that Africa is 1.3 billion people in the waiting room to go to Europe. And now it's 1.3 billion. It will be 4 billion. We know that it will be 4 billion in 50 years. So the future generation have to take care of those challenges and say, well, we don't want this. Or what you do is very odd, or very strange. When in Japan we try to target and develop the hydrogen energy. But when the hydrogen energy is done with a coal-fired central in Australia, and the hydrogen is shipped to Japan, it doesn't make sense.
But which gets back to the point of Jean-Christophe, which is that we need to explain this complexity. Few people are aware of it. Exactly. So that's but this is the young people that have to challenge, to say, well, this is not normal. We have to challenge. Just like Greta Thunberg say, well, this is not normal of taking plane. Why can't you take a train? And the answer is, she may be wrong, but at least the fact that the young generation at least asks the question, that will maybe have the people think about it. If some young people say, well, what are you doing on hydrogen? It makes no sense. People will think about it. And there is an increased demand or request for traceability in the supply chain, traceability of energy, traceability of the goods we consume, and maybe the consumption patterns may be one of the biggest levers of change for young generations. We even do biomass in Japan by importing wood from Canada. And France is exporting wood to Japan, by the way. Yes. Thank you. Taguchi-san, what's your point on this? Yes, so I like to say to the younger people, so you can change your future. So the future is not in the sky. You can change your future. And this is a word of Shakespeare, I think. But if you do not make effort, you can't change the future. So keep making effort, try to change the future. Which means that young people have to believe that they can do so. So they have to believe that the society where they live will empower them to do so through education, through citizenship, and they need to have trust in the institutions, which is another big challenge, like we saw this morning and this afternoon. Thank you. Jean-Christophe? I think it's an understatement to say that the world where we are is increasingly polarized, is increasingly also divided for a whole range of reasons. I mean, the role of social media, et cetera, et cetera. So it's not the time now to look into that. But in a way, what we see in many parts of the world is some sort of a crackdown in civility. Is that we don't know anymore how to disagree. Most societies are, in a way, split in two dividing lines. What we could say, what is the vertical dividing line, between those in societies that are deeply entrenched in their roots and tradition and culture, and at the other side of the spectrum, let's say the globalists, those who are agile in seizing opportunities, speaking languages. And then you have the horizontal dividing line between those who have a perception of society that is completely secular, and say religion has nothing to do with the public space and individual, and the other side of the spectrum. And so this is really what we see in most societies. And what we need now, because the reality of our society is in between, it is true that there is this double divide that is increasingly polarized, but the reality is that those who are the extreme are, in a way, outspoken and speak very loud, but the reality is in between, what we could call the silent majority of the moderate. Those who oscillate between the secular and the religious, those who oscillate between the tradition and the openness. And I think the real challenge is how to build and how to strengthen this silent majority of the moderate. And this is where we need a paradigm change. I was talking before about the role of education. But as we know, education today is the formal education, is what we learn at school. Exactly. Which is becoming less and less important. Well, not less and less. I mean, according to experts, it represents less than 1/3 of the education curriculum. During our life. 2/3 of what we learn is coming from informal, non-formal form of education and learning. And training. And this is where, getting back, because we are in a private sector environment and also looking at the role of the private sector for, the common good, I have the absolute conviction that we need to change of a paradigm change, which means that the role of today of the corporate world and what I call
the global connectors. We discussed today, earlier today, you know, that I created with a group of friends, you know, this organization that is called Connectors for Peace. And the Connectors for Peace is how to engage what we call the smart community to be the champions to promote peace and understanding and stability. And the smart community stands for sport, music, art, tourism, and entertainment. These are 5 sectors that, in a way, reach not millions, not hundreds of millions, but billions of people. This is also what we call the BAT, the Billion Audience Target. How can we reach to billions of people? And how can we touch their mind and touch their heart to promote this understanding and also the, you know, to get a sense of the complexity of the issues? Because, you know, there is a sense today that you have the truth, you are right and I'm wrong. It is much more complex. And we need to engage in the global conversation and also to look and, in a way, to challenge ourselves. I have deep respect for lots of things that were said and or championed and advocate, but we also need to understand why is it that those who think differently can eventually also be right. And so we need to do this work together, and this is why, I mean, those sectors, when you go to a stadium, when you go to a concert, when you go to the movie, you don't ask, you know, what is the color of the skin of your neighbor in the theater or in the stadium, or his religious belief or whatever. People are there, you know, because they share the same interest and passion for sport, for music, or whatever. This is what unifies them. And then, you know, these are the sectors, you know, who benefit from, let's say, a positive image, and that can spread, and that should become the real actors for peace, you know, because they have much more also support than, unfortunately, than government, than parliamentarians, than, and this is why we should really encourage them to become a major advocate themselves. Thank you very much to the 3 of you. You're calling for a paradigm change. With all the modesty required, this is also what Positive Economy is looking at. Positive Economy Institute doesn't believe that we have the truth, but we believe that at least we are bringing a platform for dialogue. It's really an honor, I say it again, for all of us to be here in Japan, invited by Hiroshima governor, and it's an opportunity to have this dialogue about all these important topics. Thank you so much to the 3 of you for sharing your time with us during this roundtable. Thank you very much. And to keep going in our program, I'm now very happy to introduce the next session, which is going to be not a round table, but a conversation, a discussion between Jacques Attali and Jean Plantureux, coming from France. So you may please join me on the stage, and I will leave you during the conversation. Jean Plantureux, we call him Plantu in France. He's the co-founder of Cartooning for Peace, a network which defends the freedom of expression in the world. He's also a very famous cartoonist working with the newspapers Le Monde in France. And I think it's a great honor also for us to have him today with us and talk about freedom of expression. Welcome to both of you, and you have half an hour for your session. Merci, je crois qu'on va le faire en français. Donc si vous avez la gentillesse de prendre vos écouteurs en français, qui sont, je crois, disponibles. Merci aux merveilleux interprètes que j'ai entendus tout à l'heure. Dites-moi quand vous êtes prêts pour entendre la traduction française pour ceux qui en ont besoin. C'est un grand plaisir, une grande joie d'avoir cette conversation avec Jean, même si on l'a souvent tous les deux dans 1000 sujets. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ici, Jean est une superstar en Europe. C'est vraiment un des maîtres absolus depuis 40 ans de l'éditorial sous forme de dessin. L'éditorial, c'est donc l'article qui donne l'opinion du journal. Et lui le fait tous les jours, ou presque tous les jours, dans plusieurs très grands journaux français, dont un dans lequel nous travaillons ensemble pendant de longues années, où en un dessin, il résume merveilleusement une situation avec un angle qui lui est particulier et toujours avec gentillesse. Il n'y a jamais de méchanceté, sauf pour les méchants. Mais
jamais de méchanceté gratuite chez Jean, qui est la gentillesse même, et qui a réussi ce tour de force non seulement d'établir ce dessin comme un outil de pensée, mais aussi à construire entre... La traduction fonctionne, ça va? À construire une organisation qui s'appelle Cartoon for Peace, Cartooning for Peace, qui rassemble tous ceux... Ah oui, ça c'est moi. C'est pas toujours flatteur, ces dessins. Tous ceux... Ou alors c'est moi qui me trompe. Ou alors où c'est les gens rassembler tous ceux qui travaillent par leur dessin à exprimer une pensée. On sait combien, depuis quelque temps, les dessins ont été l'objet d'attaques, de violences de la part de ceux qui ne supportent pas la critique, qui n'ont pas le sens de l'humour et qui ne savent pas qu'une pensée forte est capable de résister à l'ironie et que le dessin est une des principales démonstrations de la démocratie. Là où il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de démocratie. Là où il y a des dessins, il y a de la démocratie. C'en est un symbole imparable et implacable, comme le démontrent la plupart des pays totalitaires. Jean, on est ici pour parler à la fois de la paix et de l'économie positive. On est là pour parler de la façon dont on peut concevoir une société meilleure, en particulier au service de la paix et des générations futures. Ma première question, c'est, au fond, est-ce que le dessin, tel que tu le pratiques, c'est-à-dire le dessin qui exprime des idées indépendamment de l'œuvre d'art qu'il est en soi, est-ce que c'est un instrument d'éducation quotidienne du lecteur, mais plus largement, est-ce qu'on peut penser que c'est un instrument pour les jeunes générations? Et ma question qui viendra après, c'est est-ce que c'est un mode d'expression qui va durer, bien que le journal papier soit appelé à un avenir un peu plus sombre que par le passé? Merci beaucoup. Je crois que le dessin est un outil tellement simple et spontané. Regardez, tout à l'heure, j'étais au musée du mémorial d'Hiroshima. Et qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée? Des dessins spontanément. Et ça me rappelait d'ailleurs, c'est des dessins qui racontent la barbarie, évidemment, qui racontent la tragédie, et qui sont pleins d'émotions, et qui racontent ce qu'a vécu Hiroshima. Et cette barbarie, racontée par le dessin, dit quelque chose d'autre que ce que nous apprennent, par exemple, les films, les photos. Et le dessin, il dit quelque chose de plus dérangeant. Et le dérangeant fait partie du travail du dessinateur, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant à la fois qu'il y ait ces dessins qui sont terriblement dérangeants, et à la fois... on voit d'ailleurs, il y a ce petit gamin qui dit à son papa essaye de soulever la poutre. Il vient de recevoir après le choc de la bombe, il est sous les décombres et il essaye d'être sauvé. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a du pathos qui peut réveiller les consciences et dire que tous ces dessins disent quelque chose de plus que ce que nous apprennent les livres d'histoire. Et j'ai pris cette photo tout à l'heure aussi de la dame qui regarde le dessin. Et c'est là où commence la pédagogie, et je trouve que le musée du mémorial ici fait un travail extraordinaire ici à Hiroshima de pédagogie. Et je trouve que ce jeune garçon qui regarde ce dessin, je trouve qu'on est vraiment dans le langage, l'outil du dessin. Et regardez, moi qui suis amoureux des ponts de Paris, j'aime les ponts de Paris parce que les ponts de Paris, quand on est sur un pont de Paris, tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est content, on fait des selfies. Là, c'est une dame, c'est encore un dessin. C'est pour ça que le dessin a une force qui touche à quelque chose de surnaturel, c'est qu'elle est sur un pont et elle regarde, et qu'est-ce qu'elle regarde ? Avec sa douceur, son profil, ses mains, elle regarde, et qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde la tragédie. Et c'est là où le dessin il sera éternel. C'est comme l'oxygène quand on respire. Le dessin, il montre des choses que
d'autres langages ne peuvent pas dessiner, ne peuvent pas raconter. Et c'est pour ça que le rôle du dessinateur, c'est à chaque fois d'essayer d'imaginer 1000 choses. Et je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 25 ans, je m'étais rendu compte que l'outil du dessin pouvait servir à faire avancer les choses. J'étais à Tunis et la nuit, on me téléphone et Yasser Arafat, le leader des Palestiniens, me demande de me rencontrer. On est à Tunis, il est 4 heures du matin, et avec un stabilo, d'où l'intérêt d'avoir un stabilo avec soi, n'est-ce pas? Eh bien, j'avais un stabilo bleu, et avec le stabilo bleu, lui qui n'était pas capable de dire « je reconnais le peuple israélien, je reconnais l'État israélien », il fait l'étoile de David en bleu sur un dessin qu'il avait commencé. Ensuite, il le signe, et ce dessin est ensuite terminé quelques mois après avec Shimon Peres, qui deviendra président d'Israël. Et c'est là où je me suis rendu compte que le dessin est un outil qui dépasse l'artiste, qui dépasse le politique, qui dépasse les politiciens, et finalement, on touche à quelque chose. Et j'ai fait une sorte de babysitting avec des hommes politiques, et finalement, en leur donnant des feutres, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne sont pas capables de dire par la parole. Et c'est là où le dessin a quelque chose d'universel. Évidemment, c'est très convaincant, surtout quand on voit cet exemple. Il est où le dessin maintenant? Alors, il est chez moi. Ah. Et plusieurs fois, on m'a demandé de le mettre dans un musée. Et je ne le donnerai à un musée que quand il existera un musée à Jérusalem, entre l'Est et l'Ouest, pour que ça puisse bénéficier et aux Palestiniens et aux Israéliens. C'est une très bonne incitation pour que cette paix soit faite. Très bien. Ma question portait aussi sur le risque de menace sur le dessin venant des réseaux sociaux. Il y a un risque ou pas? Bien sûr. Ça va devenir de plus en plus dur pour le dessinateur de s'exprimer. Là, je vous parlais de dessin avec les Israéliens et les Palestiniens. Je peux vous montrer un dessin israélien qui est étonnant. C'est un dessinateur qui s'appelle Avi Katz. Et Avi Katz a fait un dessin représentant l'ex-premier ministre israélien, Netanyahou, parce que je crois qu'il n'est plus premier ministre depuis quelques jours. Il le dessine en cochon. Et donc, il touche à un interdit. Représenter un homme politique en cochon, c'est toujours très... Il y a une expression en France qui dit « casse-gueule ». Je remercie les interprètes de traduire « casse-gueule » en japonais. Mais je trouve que faire un dessin, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Et ce dessinateur, qui s'appelle Avi Katz, eh ben, il a fait ce dessin où il est représenté Netanyahou en train de faire un selfie avec ses petits camarades du gouvernement israélien. Et Avi Katz, qui est un dessinateur israélien, a fait ce dessin. Et avec les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux sociaux qui commandent tout maintenant, il a été traité d'antisémite. Et quand les réseaux sociaux décident qu'un dessinateur est antisémite, il est considéré réellement par tout le monde comme antisémite, même quand il n'est pas antisémite. Et en plus, il est juif et israélien, donc on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses. Et donc, résultat, ça va être comme ça tout le temps. Et c'est là où les dessinateurs c'est pour ça qu'on a rassemblé avec Kofi Annan, on a rassemblé des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, pour qu'on puisse ensemble réfléchir au rôle du dessinateur et surtout ne pas se laisser faire par les injonctions des réseaux sociaux. Alors explique-nous ce qu'est Garden for Peace et où tu en es maintenant avec cette organisation. On l'a créé au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois. Et quand j'ai vu que les dessinateurs danois étaient menacés, je me suis dit, mais pourquoi ils sont menacés? La haine, elle est sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai mis haine.com, hate.com si vous voulez. Et à la fois, maintenant, sur les réseaux sociaux, on peut balancer sa haine contre les chrétiens, contre les juifs, contre les musulmans, contre les arabes. Et
c'était des haines, des intolérances qui étaient interdites par la loi. Et maintenant, avec la non-signature de ces attaques, maintenant ces haines sont propagées. Et il y a une montée en France, il y a une montée en Europe de l'antisémitisme, et il y a une montée de la haine anti-musulmane. Et nous, avec Cartooning for Peace, quand on a rassemblé à l'ONU, aux Nations Unies, avec Kofi Annan, avec des dessinateurs chrétiens, juifs et musulmans, on s'est rendu compte qu'on avait 2 petits sauts et qu'il y avait 2 tsunamis qui arrivent sur toutes nos libertés de pensée, l'antisémitisme et la haine contre les musulmans. Et c'est là où on a débloqué un langage pédagogique. On travaille beaucoup dans les écoles, et je vous le dis, vous n'imaginez pas, je suis allé dans une école à Toulouse, il n'y a pas longtemps, et il y a un enfant un enfant de 15 ans, qui a levé le doigt et qui a dit « Monsieur, je peux vous poser une question ?» Et les autres ont dit « Non, non, lui, c'est le juif. » Alors j'ai demandé au professeur, je dis « C'est quoi le... » Et ils m'ont dit « Non, non, il n'est pas juif, mais il ne l'aime pas. » Et donc j'ai compris que dans cette école, quand on n'aime pas un jeune, on l'appelle le juif. On dit le feuge, en verlan, en France, c'est le juif. Et donc, et les professeurs regardent comme on dit, ils regardent leurs chaussures. Ils n'osent même pas soulever le problème. Et quand je demande aux journalistes de venir dans les écoles raconter tout ça, ils ont peur de raconter ça parce qu'ils se disent « Oh là là, on va encore stigmatiser, on va dire que c'est encore une histoire contre telle ou telle communauté. » Alors que non, il faut juste raconter ces montées des intolérances. Et tout à l'heure, j'étais très intéressé par ce qui a été dit dans les conférences. Et ça m'a rappelé, quand j'ai entendu parler de l'Amérique latine, ça m'a rappelé 3 photos que j'ai prises à Medellín, en Colombie. On est là où étaient les FARC, les terroristes des FARC en Colombie. Il y avait des morts par dizaines, par centaines. Le maire de Medellín, la ville de Colombie, demande à l'artiste Botero, fais-nous une colombe, comme tu sais les faire, toute ronde, toute belle, toute magnifique et positive. Et Botero fait cette colombe. Je prends la photo. Et quand elle est inaugurée, elle explose, il y a 30 morts. Et donc on se dit, bon ben voilà, l'intolérance a gagné, la colombe est en train de disparaître, la paix ne sera pas la gagnante de l'opération. Et Botero a cette magnifique réponse, il dit non, non, n'enlevez surtout pas cette colombe explosée, laissez-la, et je vais en mettre une seconde. Et cette seconde colombe qui est présente, elle est toujours là, à Medellín. Et ça, c'est la culture qui nous apprend ça. La culture, l'art est plus fort, ils sont plus forts tous les deux que l'intolérance. Et finalement, les 2 colombes sont restées comme ça, et il n'y a plus de morts, en tout cas sur cette place du marché de Medellín. Et ça, c'est la force de l'art, ça dépasse même l'artiste, c'est un constat, et il y a aussi l'intelligence et la finesse d'un artiste comme Botero. Est-ce que tu as le sentiment que la façon dont les dessins sont aujourd'hui ressentis ou exprimés sont moins dans l'humour et plus dans le combat que dans le passé? Ça dépend. Tout à l'heure, on parlait avec vous qui faisiez représenter les femmes. Vous disiez que la paix, elle arrivera par les femmes, et moi je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que, alors ça c'est un dessin qui raconte, qui traduit les propos que vous avez tenus. Mais à la fois, on peut dire aussi, là je parle de la politique française, évidemment il n'y a pas de corruption au Japon, mais nous en France on pose des fois des questions, et non, donc le monsieur il dit à sa femme, hein, toi faire de la politique, mais tu ne sais même pas faire une fausse facture. Et bon, c'est une manière aussi de parler du même sujet, mais avec de l'humour. On peut aussi, le même sujet, dire, ce monsieur, toujours pour parler des femmes, et comme dit le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Et il dit, notez Brigitte. Alors Brigitte, elle est avec sa petite machine à écrire. Et puis, c'est un conseil d'administration composé d'hommes. Donc, on peut tout raconter. Là, c'est un dessin silencieux qui raconte, j'ai fait ça il y a 15 ans, le rôle du string, le rôle du voile. Et chacun
à son interprétation. Chacun a envie de dire « Ah, mais on est plus une culture du string ou plus une culture du voile ». Chacun, le dessinateur, il porte quelque chose et après, le dessin ne lui appartient plus et chacun y voit sa conclusion. Ou là, pour parler des mariages forcés dans certaines contrées d'Afrique, marié à 9 ans, et le vieux monsieur barbu dit « Termine tes devoirs et viens te marier ». Et donc, c'est la petite fille qui va être mariée. Il faut aussi savoir qu'il y a des fois en France des petites jeunes qui ont 13 ans, qui sont en 3e, qui disparaissent pendant 2 mois et qui vont se marier alors qu'elles ne veulent pas se marier au Maroc, par exemple, et qui reviennent mariées dans une classe de 3e en France. Donc, ça nous fait des cultures auxquelles nous ne sommes pas préparés. Comment exprimes-tu par le dessin le combat écologique? Est-ce que tu as... Alors le combat écologique, il y a plusieurs formes de combat. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu sur les prix Nobel. D'ailleurs, du coup, ça m'a amené à dessiner tout à l'heure Alfred Nobel, que j'avais jamais dessiné. Bon, voilà, ça m'a obligé à le dessiner. Et puis, le combat, c'est que le prix Nobel, il peut aussi servir à bouger les choses et à soulever la planète. Et donc, ça, c'est un des combats qu'on peut imaginer. Et à la fois... dans le travail que je fais avec le photographe Reza, le photographe Reza, il fait des photos extraordinaires, c'est un photographe connu mondialement, et finalement on mélange des images entre ces photos et mes dessins, et on raconte finalement de 2 langages différents, mais on raconte la même chose sur comment on peut soulever et sauver la planète. Par exemple, là, il montre le feu du côté des raffineries, et puis à la fois, il y a les raffineries dessinées, et à la fin, l'énergie, elle ne profite pas à tout le monde. Il n'y en a que certains qui profitent de la... Et donc, ce dessin que j'ai fait... Pour nous, pour Positive Planet. Par mon rédacteur en chef qui est à ma droite, et au téléphone... Jacques m'a demandé de faire un dessin, il était très pressé, il m'a dit écoute j'ai besoin d'un dessin pour cet après-midi, et donc il a fait ce que je fais avec mes rédacteurs en chef, j'ai pris mon stylo, j'ai écouté ce qu'il me disait, et puis à la fin, toujours dans une nébuleuse, un dessinateur, il est toujours dans un brouillard, hein, il ne sait jamais s'il a la très bonne idée ou s'il est à côté, et puis finalement j'ai fait ce dessin-là, j'ai fait le haut-parleur, et puis dans le haut du haut-parleur, je me suis dit, ah mais je vais faire la planète, et puis voilà, ça raconte... C'est un dessin magnifique et qui est en couverture d'un livre que nous avons fait ensemble et qui vraiment dit tout, voilà. Je suis très fier de ce dessin. Alors justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que le dessin, souvent on dit, il remplace le texte. C'est pas vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais c'est comme le Canada Dry, vous savez, ça a le goût de l'éditorial, ça a le parfum de l'éditorial, ça a la couleur de l'éditorial, mais c'est pas vraiment un éditorial. Moi, j'aimerais être capable de remplacer un éditorial, mais on fait comme si j'étais capable de remplacer un éditorial. Ça, c'est encore une photo de Reza collée avec un dessin que j'ai fait il y a quelque temps sur l'Afrique. Voyez. Et donc le dessin et la photo, ce sont des images qui dérangent, et puis à la fin, ça devient un questionnement. Et les réponses, ce n'est pas moi qui les propose, c'est vous qui les avez dans vos têtes. Il y a toujours, même si tu t'en défends, il y a toujours une note d'humour. Est-ce que l'humour est toujours possible, même dans les lieux les plus grinçants, ou c'est toi qui l'introduis? Il y a de l'humour. Norio est un dessinateur japonais. Il travaille à Aomori, dans le nord du Japon. Et j'adore ce dessin sur la force des femmes. Et je trouve que ce dessin, quand il a été publié en France, on l'a utilisé en couverture d'une affiche qu'on a faite à Montpellier. Mais Norio, des fois, il me dit, je l'ai encore revu il y a un mois à Tokyo, il me dit, tu sais, il y a des fois des dessins que je fais au Japon, des fois ça marche en Europe, mais des fois au Japon, faut faire attention. Et je suis très à l'écoute de qu'est-ce que c'est que le ressenti. Et quand je vois, par exemple, que dans l'avion de Japan Airlines, que les femmes, les hôtesses, elles le présentent, et puis à la fin, elles s'inclinent comme ça, je ne me moque jamais.
j'aime le respect et j'entends le respect. Et j'aime écouter le respect des autres. Et quand on est dessinateur de presse, nous, on travaille dans l'irrespect. Et donc, à la fois, on doit être complètement irrespectueux et à la fois être à l'écoute du respect des autres. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a réuni ces dessinateurs de Cartooning for Peace, et on y trouve des dessins sur l'humour, et on y trouve des dessins de toutes sortes. Par exemple, ça c'est un dessinateur qui a fait de l'humour en Syrie, il s'appelle Farzat, il a dessiné en 2011, c'était la première fois, il dessine pour la première fois Bachar el-Assad. Et je lui téléphone, mais je lui dis, mais t'es fou de faire de l'humour sur le dictateur. Il me dit, ah, je le connais un peu. Je lui dis, mais t'es où? J'avais son portable. Et il me dit, je suis à Damas. Et je lui dis, mais tu es fou. Et 15 jours après, malheureusement, il a été pris par des militaires de Bachar el-Assad. Ils lui ont brisé les doigts. Et son humour n'a pas été compris par les militaires syriens. Il a été torturé, toutes ses phalanges ont été explosées, et il a été soutenu par un dessinateur israélien. Le premier qu'il a soutenu, c'est un dessinateur israélien. Et je me souviens, c'est pour vous dire que ça n'est pas facile de faire des rencontres Cartooning for Peace, c'est que quand j'ai présenté le dessinateur israélien Kishka, qui a fait ce dessin, le Syrien n'a pas oublié sa guerre interne dans sa tête contre les Israéliens. Il n'a pas voulu remercier le dessinateur israélien qui l'avait soutenu. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup de travail. Est-il encore vivant? Il est vivant, il est au Koweït et il va très bien. Il vit au Koweït et on correspond avec lui et on est toujours à l'écoute de ce qu'il peut continuer à faire. Il a des ennuis au Koweït parce que depuis qu'il est réfugié au Koweït, il s'est moqué des dirigeants du Koweït. Il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'en empêcher. Quel est, à ton avis, là tu as un dessin qui rappelle évidemment Delacroix, mais quel est, à ton avis, le premier dessinateur de presse? Est-ce que c'est Daumier ou est-ce que c'est encore avant Daumier? Oh ben, il y a les Égyptiens. Hein. Ouais, il y a eu des choses. Non, et puis comme tu le dis toi-même dans un livre que tu as fait sur l'alimentation, tu cites une caricature Ah oui, oui. à l'époque de Louis XVI. Oui. Et je trouve que, d'ailleurs, à l'époque de Louis XVI, il y a eu des dessins incroyablement dérangeants contre l'Église et contre le pouvoir. Et moi, au début de la presse, quand la presse commençait. Exactement. Mais il y a même des dessins de Holbein, de Albrecht Dürer, qui sont déjà des dessins qui sont dans le dérangement. Et je trouve qu'on sort d'une peinture qui n'est non dérangeante avec des dessinateurs ou des peintres qui commencent à imaginer comment ils peuvent déranger. Alors, dans le peu de temps qui nous reste, comment tu vois dans 20 ans, avec les nouvelles technologies, d'abord, toi, tu dessines maintenant sur écran avec ton doigt. Bah oui. Tu fais tes dessins, voilà. Tu as fait ton dessin, voilà. J'ai fait ce dessin-là tout à l'heure avec mon doigt en écoutant nos amis parler de pas de guerre en Amérique latine. Alors c'est vrai, il n'y a pas de guerre entre les États, mais il y a des guerres internes. Et donc, avec mon doigt, je peux à la fois imaginer beaucoup de choses. Je peux aussi imaginer un rameau d'olivier, mais un rameau d'olivier un peu particulier avec des gouttes de sang. C'est-à-dire que tout est possible. Quelle technologie te manque et rêverais-tu avoir dans 20 ans? Je prépare un feu d'artifice pour dessiner dans les nuages. On va préparer, on a mis du temps, j'ai ça depuis 10 ans, et on prépare avec un artificier un feu d'artifice à Jérusalem. Et il a imaginé l'artificier des boules avec des... Parce que le drapeau israélien dans le ciel, le drapeau palestinien, blanc, noir, vert, rouge, ça va, il n'y a pas de problème. Il sait le projeter dans le... Mais l'étoile de David dans le ciel, donc il a créé plusieurs bombes, et on utilise le terme en artifice, de feu d'artifice. Il y a plusieurs bombes qu'il va projeter, et dont, avec le nombre de bombes balancées, il y aura des étoiles de David qui se décideront dans le ciel, et on fera des dessins avec les faisceaux laser pour essayer de dépasser les murs. Il y a un mur de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens, et bien c'est pas grave, on va dessiner dans le ciel. Est-ce que tu étais déjà arrivé de faire rire ensemble des ennemis?
Mais parce dans la même pièce. Bien sûr, parce que ça, on n'arrête pas de faire des rencontres avec des dessinateurs qui sont jamais d'accord entre eux. Et par exemple, ça, je l'ai montré à un Saoudien, à une dessinatrice saoudienne, Arabie Saoudite, enfin les femmes au volant. Et puis, bon, elle conduit avec un Saoudien et on sent qu'elle ne va pas aller très très vite. Et ça nous a permis de rigoler. Elle était voilée, la dessinatrice saoudienne. Et à la fois, elle ne peut pas dessiner un dessin comme ça. Mais à la fois, il faut se mettre aussi à la place d'une Saoudienne, comment elle dessine. Et elle arrive à dire des choses très dérangeantes en Arabie Saoudite. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une dessinatrice soudanaise. On a réuni 35 dessinateurs africains à Addis Abeba, en Éthiopie. Elle a tellement dérangé le pouvoir que j'ai appris hier que maintenant elle est réfugiée à Londres. Donc le dérangement, heureusement qu'il y a des pays en Europe, même l'Angleterre, qui met des murs partout. Elle a accepté d'accueillir une réfugiée soudanaise. Quels sont les pays où les dessinateurs hostiles à leur propre pouvoir du pays sont les mieux accueillis? Pas ceux critiquent les autres, ça c'est pas... Là, c'est un dessinateur de Côte d'Ivoire qui porte le crayon de Cartooning for Peace. Il s'appelle Lassane Zohoré. Lui, il fait un boulot formidable. Il n'a pas de problème avec le pouvoir. Il a des problèmes avec ce qu'on appelle les enfants microbes. Les enfants microbes, à Addis Abeba, ce sont tous les petits jeunes qui font des petites rapines. Tu dis Côte d'Ivoire, tu dis Addis Abeba. Abidjan. Abidjan, excuse-moi. Il est de Côte d'Ivoire, mais il était à Addis Abeba. Quand on a fait la photo, il était à Addis Abeba. Et en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les enfants microbes. Et ces enfants microbes sont des enfants qui zonent dans les rues de Abidjan et qui sont à la limite de la loi. Et il organise des rencontres pédagogiques dans les prisons. On est allé ensemble dans une prison de Grand Bassam avec des dessinateurs du monde entier pour faire des dessins non seulement avec les prisonniers, mais j'insiste beaucoup, Cartooning for Peace, on veut que les gardiens dessinent aussi. Parce que les prisonniers, ils ont des frustrations, mais les gardiens, ils ont aussi d'autres frustrations, et on arrive à les faire dessiner ensemble. Et ce dessinateur, Lassane Zohoré, a fait, avec un autre dessinateur congolais, des rencontres pédagogiques avec les jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? D'autres se sont réunis autour d'eux, il y avait des kalachnikovs. Et donc, ils ont failli être tous exécutés, et il a fallu parlementer. Et donc, essayer de faire un travail pédagogique pour essayer de calmer la violence dans les rues d'Abidjan, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que ce sont pour nous de grands ambassadeurs de la paix un peu partout dans le monde. Merci Jean, on pourrait rester des heures avec toi. Merci infiniment. Bravo. Merci infiniment à tous les deux pour cette séquence très rare sur la création, la liberté d'expression, l'humour, le ressenti aussi. Je retiens ce message, l'importance du ressenti, de l'écoute et du respect dans l'irrespect. So thank you very much to both of you. I really hope that the translators are doing a good job. I'm sure they are doing, and I know how difficult it is, so I would like to thank them a lot. We'll now take a break, 15 to 20 minutes, and start again at 4:20 with the last sequence of the forum. So thank you very much for your attention, and see you in 20 minutes.